a fabulous day, dear children. Let your learning lead to action, but not just knowledge. In your geography, we'll continue with Unit 2, Weather and Climate, Part 2. We'll be discussing about the rainfall, topics like rainfall, air pressure, humidity and wind. So, continuation of Unit 2 from Geography, Weather and Climate. First, we'll discuss about rainfall. Rain is a liquid water in the form of droplets that have condensed from atmospheric water vapor and then becomes heavy enough to fall under gravity. So rain is a liquid water in the form of droplets. It comes as a droplets. How rain is formed? The atmospheric water vapor condenses, forms clouds, and when the clouds becomes heavy, when the water droplets inside the clouds becomes heavy enough, it falls due to the gravity. So this is rain. Rain is the major component of water cycle. So in the water cycle, rain is an important component and is responsible for depositing most of the fresh water on the earth. So earth la irukra fresh water ellame it's because of due to the rain oda deposition da. It is the source of water for all purposes. So in the rainwater we use it for all purpose. There is a close relationship between temperature and rainfall distribution. Rainfall எப்படி distribute ஆயிருக்கு, எந்தெந்த பிளேஸில் எங்கெங்கே ரெயின்ஃபால் இருக்குது, ரெயின்ஃபால் இல்லை அப்படிங்கிறதும் டெம்பரேச்சரும் க்ளோஸ்லி கனெக்டட். Generally, rain is high in equatorial region and decreases gradually towards the poles. Earthல பார்த்தீங்கன்னா டுவர்ட்ஸ் த போல்ஸில் ரெயின் வந்து கம்மியாக இருக்கும், பட் டுவர்ட்ஸ் த ஈக்குவேட்டர் இட் இஸ் ஹை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஈக்குவேட்டர்லேருந்து வென் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த போல் த ரெயின்ஃபால் டிக்ரீசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Rainfall is measured by rain gauge. See, here is the picture of rain gauge. This is the measuring unit, measuring instrument. RAINGAUGE, rain gauge. Next topic is air pressure. So air pressure is measured using a barometer called aneroid barometer. We'll see what is air pressure. The weight of air above a given area on the Earth's surface is called atmospheric pressure or air pressure. In a given surface on the Earth, the weight of air is called atmospheric pressure or air pressure. Another definition for air pressure is due to the Earth's gravitational pull nala, earth oda gravitational pull nala, the air is pulled downwards, so it exerts a force. Air மேலே இருக்க ஏர் எல்லாம் அட்மாஸ்பியரில் ஏர்லாம் earth gravity nala towards the earth pull ஆகுது. அதனால ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் ஆகுது. அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அதில் இன்டர்மீடியட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ், ஒரு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அவங்களாம் இருந்தாங்கன்னா அவங்க மேலெலாம் ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகுது, பிகாஸ் இட் இஸ் புல் டவுன்வர்ட்ஸ். So that is the weight of air. Adha weight nu solrom. So that is air pressure. The air pressure is measured by barometer. So we know the air pressure is measured by barometer. I showed you the picture, aneroid barometer. So this is the aneroid barometer. It looks like this. The SI unit of measuring air pressure is Pascal. There are other standard units for measuring atmospheric air pressure. The standard air pressure at sea level. So sea level la evlo measure பண்றாங்க அப்படினா 1013.25 MB. MB means millibars. It is also measured in millibars. At the Earth's surface, the pressure is 1.03 kilogram per centimeter square. So earth surface la land la 1.03 kilogram per centimeter square. So kilogram per centimeter square liyu measure pannalam. I'll show you the different various units for measuring air. See the units of air pressure. Look at the right side. Inches of mercury
ஸோ இன்ச்சஸ் ஆஃப் மர்க்குரியில் மெஷர் பண்ணலாம். அதை இப்படி தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. அட்மாஸ்பியர்ஸ் ஏடிஎம் அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. கிலோ பாஸ்கல்ஸ் அதுலேயும் மெஷர் பண்ணுவாங்க. மில்லி பார்ஸ் எம்பிலையும் மெஷர் பண்ணுவாங்க. See the relation between all the mercury, inches of mercury, atmospheres, kilopascals and millibars இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1 atmospheres is equal to 1013.25 millibars. Okay. So TV weather stations and aviation aircraft industry uses inches of mercury. Aviation means flight transport. Air transport எல்லாருமே எதை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா ஏர் ப்ரெஷரை இன்ச்சஸ் ஆஃப் மர்க்குரி யூஸ் பண்ணி தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க. Meteorologist and the NWS use millibars as a SI unit. So meteorologist அவங்கெல்லாம் those who study about the weather, they use millibars as for measuring air pressure. The variation in standard atmospheric pressure is found both horizontally and vertically. So earth-ஓட ஹரிசாண்டலில் பார்த்தீங்கன்னா horizontal is this, ஹரிசாண்டலில் பார்த்தீங்கனாலும் வெர்டிக்கலாக பார்த்தீங்கனாலும் வேரியேஷன் இன் ஏர் ப்ரெஷர் நம்மளால் நோட் பண்ண முடியும். Based on the level of pressure, it is categorized into low pressure and high pressure. There are two types of pressure. One is the low pressure and the next one is the high pressure. The low pressure area is the area in the atmosphere where the pressure is lower than its surrounding area. ஒரு ஏரியாவில் மற்ற சரௌண்டிங் ஏரியாவில் இருக்க ப்ரெஷரை விட மிடில் கம்மியான லோ ப்ரெஷர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் லோ ப்ரெஷர் ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. In this situation, the wind from the surrounding blows towards the center of the low pressure. Low pressure அப்படின்னா அங்கே நிறைய ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்காது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அதனால் இங்கே ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் மாதிரி க்ரியேட் ஆகும். அந்த ஸ்பேஸில் பக்கத்தில் இருக்கிற சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற ஹை ப்ரெஷர் நிறையா ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே இந்த லோ ப்ரெஷரோட சென்டருக்கு மூவ் ஆகும். ஸோ ஏர் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் ஏரியா. ஓகே. High pressure is an area of the atmosphere where barometric pressure is higher than the surrounding area. So high pressure ஏரியாங்கிறது இந்த இடத்துல மட்டும் ரொம்பவே ஏர் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரௌண்டிங் ஏரியாவை விட. அந்த மாதிரி இருந்தால் இதை தான் ஹை ப்ரெஷர் ஏரியான்னு சொல்கிறாங்க. In this case, the wind from the center of high pressure, இந்த கேஸில் என்னாகும், இதெல்லாம் லோ ப்ரெஷர் ஏரியா, இங்கே மட்டும் ஹை ப்ரெஷர். ஸோ ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவிலேருந்து விண்டு வந்து லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவுக்கு ஃப்ளோ ஆகும். இட் ப்ளோஸ் ஃப்ரம் சென்டர் ஆஃப் ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா டு த சரௌண்டிங் லோ ப்ரெஷர் ஏரியா. ஸோ ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவிலேருந்து மற்ற எல்லா டைரெக்ஷன் லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவுக்கு விண்ட் ஃப்ளோஸ் ஆர் ப்ளோஸ். த லோ ப்ரெஷர் சிஸ்டம் இஸ் மார்க்ட் அஸ் எல் ஆன் த வெதர் மேப். ஸோ லோ ப்ரெஷர் எப்படி மேப்பில் மார்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்ன்னு மார்க் பண்ணுவாங்க. வேரஸ் த ஹை ப்ரெஷர் இஸ் மார்க்ட் அஸ் ஹெச். Low pressure systems are also called as depression or cyclones. காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ லோ ப்ரெஷர் ஏரியா இஸ் நத்திங் பட் டிப்ரெஷன் ஆர் சைக்ளோன்ஸ். அது வந்து சைக்ளோன்ஸா காற்று சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ தட் இஸ் டிப்ரெஷன் ஆர் அண்ட் சைக்ளோன்ஸ் அப்படின்னு லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவை சொல்லுவாங்க. இதே ஹை ப்ரெஷர் சிஸ்டம் வந்து இதோட ஆப்போசிட் ஆன்டி சைக்ளோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்டர்ஸ்டுட்? த லோ ப்ரெஷர் லீட்ஸ் டு cloudiness, wind and precipitation. ஸோ லோ ப்ரெஷர்னால என்னென்னலாம் ஃபார்ம் ஆகும்? க்ளவுடியாக இருக்கும், விண்ட் இருக்கும், அதனால பர்சிபிடேஷனாக ரெயின் இருக்கும். ஹை ப்ரெஷர் லீட்ஸ் டு ஃபேர் அண்ட் காம் வெதர். ஹை ப்ரெஷரில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது. ஹை ப்ரெஷர் எல்லாம் காம் வெதர் இருக்கும். ஐசோபார்ஸ், we already know iso means equal, bar means pressure, atmospheric pressure. Equal atmospheric pressure corresponding to the certain area is called isobar. Isobar is used to show the distribution of air pressure, equal air pressure, distribution of equal air pressure in a certain area. Okay, now I will show you the diagram of how the low pressure and high pressure area are segregated. See in this picture, you see the diagram here. This is low pressure area. Here there will be minimum air particles. So all the converging winds means winds from the high pressure area
comes rushing to the low pressure area. மற்ற சைடில் ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா இருக்க விண்ட் எல்லாமே லோ ப்ரெஷர் ஏரியா நோக்கி வந்து இங்கே ஃபில் ஆகிடும். அந்த விண்டு வந்துட்டு மேலே ரைஸ் ஆகி க்ளவுட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ஏர் வந்துட்டு ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு வர ஏர் வந்து வார்மாக இருக்கும். ஸோ ஏர் என்டர்ஸ், அதுதான் கன்வர்ஜர்ஸ். லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவில் வார்மாக இருக்கும், மாய்ஸ்ட் அண்ட் ஹியூமிடாக இருக்கும், அதனால தான் க்ளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. ஹியூமிட்னா ஈரப்பதம் இருக்கிற ஏராக இருக்கும். லோ டென்சிட்டி, ஸோ இந்த இடத்துல லோ ப்ரெஷர்னாவே லோ டென்சிட்டின்னு அர்த்தம். ரைசஸ், அந்த ஏர் என்ன ஆகும், ரைசஸ் அண்ட் ஃப்ளோட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் அ பேட் வெதர்ஸ். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் லோ ப்ரெஷர் ஒன்லி ரெயின் ஃபார்ம்ஸ். ஹை ப்ரெஷர் ஏரியானா இங்கே நிறையா ப்ரெஷர் இருக்கும், நிறையா ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். அந்த ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் கோஸ் டுவர்ட்ஸ் த லோ ப்ரெஷர், சரௌண்டிங் லோ ப்ரெஷர் ஏரியா. மற்ற எல்லா டைரெக்ஷனில் இருக்க லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவுக்கும் போகும். டைவர்ஜ் அப்படின்னா லீவ்ஸ், air leaves from the center point, high pressure. The air is cold. High pressure area la air cold ah irukum. It is dry and high density irukum. Sinks na nariya density irukanaala keela muligirum. It comes to the bottom of the earth. High pressure, nice weather. So அந்த மாதிரி இருந்தால் sunny nice weather அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. We'll see another picture. See, high pressure, it is below high density. See, the air particles here are closely packed. Little more number of air particles are there than the low density area. See, this is the Mount Everest and this is the troposphere, atmosphere. Here it is 31 kilopascal, unit of measuring atmospheric pressure. கீழே பாருங்க 101 kilopascal. So I'll show you another diagram. See, as we climb up the mountain, so ஒரு மேன் வந்து கீழே மவுண்டனோட ஃபுட்டில் நிற்கிறாங்க. Look at all the atoms pressing down on the guy at the bottom of the mountain. ஸோ இந்த மவுண்டனில் பாருங்கள், எல்லா ஏர் பார்ட்டிகல்ஸும் அவன் மேலே வந்துட்டு ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் பண்ணுது. எதனால், கிராவிடேஷ்னல் புல்னால இங்கே இருக்க ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் கீழே டுவர்ட்ஸ் டவுன் இட் இஸ் புல்ட். ஸோ இட் இஸ் எக்ஸர்ட்டிங் அ ஃபோர்ஸ், அழுத்துற மாதிரி இருக்குது. நிறையா ஆட்டம்ஸ், இங்கே இருக்கிற எல்லா ஆட்டம்ஸும் இவங்களை பிடிச்சி அழுத்துற மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்ட் ஆகுது. அதுதான் வந்து ஹை ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதே கோயிங் ஃபர்தர் அப் டுவர்ட்ஸ் த மவுண்ட் எவரெஸ்டோட பீக்குக்கு போனோடனே ஒன்லி ஃபியூ ஆட்டம்ஸ் ஆர் ப்ரெஸ்ஸிங். இங்கே இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் மட்டும்தான் இவங்களை அழுத்துது. ஸோ ஹீ இஸ் ஃபீலிங் லெஸ் ப்ரெஷர். அவங்க மேலே ஏர் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது. We'll check the do you know. The highest pressure ever recorded was, the highest ever air pressure at sea level was recorded at Agata, Russia on 31st December 1968. The pressure was 1083.8 millibars. And the lowest pressure ever recorded was, the lowest pressure of 870 millibars was recorded at Typhoon Tip near Guam, Mariana Island, Pacific Ocean on 12th October 1979. ஸோ ஒரு ஐலாண்டில் மெஷர் பண்ணியிருக்காங்க. பசிபிக் ஓஷனில் இருக்கிற மெரியானா ஐலாண்டில் 870 அப்படிங்கிற லோவஸ்ட் ப்ரெஷர் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதே ஹையஸ்ட் ப்ரெஷர் வந்து ரஷ்யாவில் இருக்க ஒரு பிளேஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Humans are not sensitive to small variation in air pressure, but the small variation in pressure that do exist largely determine the wind and storm pattern of the earth. Humans வந்துட்டு ஏர் ப்ரெஷரோட வேரியேஷனுக்கு அவ்வளோவா அஃபெக்ட் ஆக மாட்டாங்க. ஏர் ப்ரெஷரில் வேரியேஷன் இருந்துச்சுன்னா. ஆனால் இது வந்து அந்த ஏர் ப்ரெஷர் வேரியேஷன் தான் டிட்டர்மைன்ஸ் த விண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராம் பேட்டர்ன்ஸ். விண்ட் வருமா வராதா, ஸ்ட்ராம் வருமா வராதா அப்படின்னு டிட்டர்மைன் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த ஏர் ப்ரெஷர் வேரியேஷன்ஸ் தான். த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர். ஸோ அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வந்துட்டு ஒரு சர்டன் ஏரியாவில் லோவாக இருக்குது, சர்டன் ஏரியாவில் ஹையாக இருக்குது. அது வந்துட்டு யார் டிட்டர்மைன் பண்ணுறா அப்படின்னா, ஆர் கண்ட்ரோல் பை த ஃபேக்டர்ஸ் லைக் ஆல்டிடியூட். ஹைட்டுனால லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா க்ரியேட் ஆகும். அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர். ஸோ ஆல்ரெடி ஐ செட் ஆல்டிடியூட்னால கீழே லோவர் ஆல்டிடியூட்னா ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் ஏர் ப்ரெஷர்,
Higher the altitude, low air pressure will be there. So as the height increases, the air pressure decreases. Okay. So atmospheric pressure நாலையும் change ஆகும். Air circulation நால இந்த variation in air pressure இருக்கும். Earth rotation நால இருக்கு. Water vapor நால, atmospheric storms நால. Measuring air pressure. Meteorologist uses barometer or aneroid barometer to measure the air pressure. So meteorologist என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? Barometer இல்லைனா aneroid barometer யூஸ் பண்ணி தான் இந்த air pressure மெஷர் பண்ணுவாங்க. I showed you the picture of aneroid barometer. Barograms are used for recording continuous variation in atmospheric pressure. So barograms தான் யூஸ் பண்ணி graph மாதிரி draw பண்ணுவாங்க. For recording continuous variation in atmospheric pressure, that is called barograms. Why do your ears pop in the aeroplanes? So aeroplane la fly ஆகும்போது நம்மள ears வந்து during take off and landing, take off na aeroplane கீழ இருந்து மேலே atmosphere-க்கு reach ஆகுறது take off ன்னு சொல்லுவோம். As you go up in the airplane, the atmospheric pressure becomes lower. So நான் சொல்லியிருக்கேன், இதுதான் earth, இது வந்து atmosphere, ஒரு certain height-ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம மேலே போக 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 ப்ரெஷர் வந்து என்ன ஆகும்? இங்கே நிறைய ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். மேலே போக 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 கம்மியாக தான் இருக்கும். இங்கே நிறைய ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஏர் ப்ரெஷர் இஸ் ஹை below on the surface of the earth compared to the atmospheric pressure. So atmospheric pressure becomes lower. So மேலே போக போக ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாயிட்டே இருக்குது. ஸோ than the pressure of the air inside your ears. உங்கள் காதில் இருக்க ஏர் ப்ரெஷரை விட உங்கள் இயர்ஸில் இருக்க ஏர் ப்ரெஷரோட அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கும். when you go further high up in the atmosphere, your ears pop because they are trying to equalize or match the pressure. உங்கள் இயருக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு சவுண்டு பாப் ஆகுற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் கேட்கும். எதுக்குன்னா they are trying to equalize the pressure. Sometimes it will be paining also. The same thing happens when the plane is on the way down and your ears have to adjust to higher atmospheric pressure. When the airplanes comes from the atmosphere and lands on the ground, at that time also there will be variation in temperature to a vast extent. So நிறைய high atmospheric pressure-க்கு அதை adjust பண்ணுறதுனால அப்பையும் உங்களோட ears வந்து பாப் ஆகும். We'll see the next topic, humidity. Humidity na ஈரப்பதம் refers to the degree of water vapor present in the atmosphere in gaseous form in a particular time and place. ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் அட்மாஸ்பியரிக் வாட்டர் வேப்பர், அட்மாஸ்பியரில் வாட்டர் வேப்பர் வந்து கேஸ் ஃபார்மில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஹியூமிடிட்டி. இட் ரேஞ்சஸ் ஃப்ரம் 0 to 5% by volume in atmosphere. So total volume of atmosphere la volume na the space occupied by an object. So இந்த வாட்டர் வேப்பர் வந்துட்டு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணும் அப்படின்னா 0 to 5% of the total volume of the atmosphere. Climatically, it is important constituent of the atmosphere and its quantity depends on the level of temperature. So humidity வந்து ரொம்ப important climatically. அட்மாஸ்பியரில் எவ்வளோ ஹியூமிடிட்டி இருக்கிறதுங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டண்ட் குவான்டிட்டி. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டெம்பரேச்சர். ஸோ த லெவல் ஆஃப் ஹியூமிடிட்டி டிக்ரீசஸ் டுவர்ட்ஸ் த போல்ஸ் ஃப்ரம் த ஈக்வேட்டர். ஸோ ஹியூமிடிட்டி வந்துட்டு போல்ஸில் வந்துட்டு ஹியூமிடிட்டி இருக்காது, ஜீரோ ஹியூமிடிட்டி. அதே வந்துட்டு டுவர்ட்ஸ் த ஈக்வேட்டருக்கு வர 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 ஹியூமிடிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ போல்ஸில் ஜீரோ ஹியூமிடிட்டி, இங்கே ஈக்குவேட்டருக்கு வர 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 ஹியூமிடிட்டி வில் பி இன்க்ரீஸிங். ஹியூமிடிட்டி இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். தெர் ஆர் 3 types ஆஃப் representing humidity: specific humidity, absolute humidity and relative humidity. First we will see this is hygrometer which is used for measuring the humidity. So humidity measure பண்ணுறதுக்கு hygrometer. ஏர் ப்ரெஷர் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பேரோமீட்டர். ஏர் ப்ரெஷர் பேரோமீட்டர், aneroid barometer. Humidity hygrometer.
Specific humidity பார்க்கலாம். Specific humidity is the ratio of water vapor content of the mixture to the total air content on the mass basis. It is expressed in grams of vapor per kilogram of air. So specific humidity na mass பத்தி mass வச்சு humidity define பண்ணாங்க அப்படின்னா mass na mass of water vapor, ratio of water vapor content, total water vapor content of the mixture divided by the total air present. So water vapor content gramsல measure பண்ணுவாங்க, total air represent பண்ணுறது kilogram. Okay, grams of water vapor divided by kilogram of air, இதுதான் specific humidity ன்னு சொல்கிறோம். Grams of water vapor divided by kilogram of air. Next one is the relative humidity, absolute humidity. The absolute humidity is the mass or weight of water vapor present per unit volume of air. Mass or weight of water vapor present in a unit volume, weight of water vapor per unit volume of air. ஒரு unit volume of airல எவ்வளோ weight இருக்குது, water vaporோட weight எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் absolute humidity. It is measured in grams per meter cube, grams per cubic meter or meter cube of air. Relative humidity is the ratio between the actual amount of water vapor present in the air. So எவ்வளோ water vapor ஆக்சுவலாக இருக்குது அப்படிங்கிறது divided by maximum number of water vapor it can hold at a given temperature. ஒரு given temperatureல இன்னும் எவ்வளோ water vapor அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான், அதோட percentage தான் relative humidity. So it is expressed in percentage. Generally, warm air holds more water vapor than cold air. So warm air தான் நிறைய water vapor content வச்சிருக்கும் airல than the cold air. When the relative humidity reaches 100%, the air gets saturated. Saturatedனா இதுக்கு மேலே அதால் fill பண்ண முடியாது, ஃபுல்லாக water dropletsஸாக தான் இருக்கும். Saturatedனா அதுக்கப்புறம் அது ரெயினாக வந்துடும். If it gets relative humidity 100% ஆயிடுச்சுன்னா it falls as rain. In this condition, the temperature is said to be at dew point. Dew na rain, water droplets. So in the condition when the relative humidity becomes 100%, it is called dew point. Further cooling will condense the water vapor into clouds and rain. So in the dew point க்கு மேலே அதை கூல் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து கண்டென்ஸ் ஆகி clouds ஃபார்ம் ஆகி அதுக்கப்புறம் ரெயினாக வந்துடும். Relative humidity affects human health and comfortness. ஸோ இந்த ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி தான் ஹியூமன் ஹெல்த்தையும் அவங்களோட கம்ஃபர்ட்னஸையும் வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணும். வெரி ஹை அண்ட் வெரி லோ ஹியூமிடிட்டி ஆர் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். ஸோ வெரி ஹை ஹியூமிடிட்டியும் வெரி லோ ஹியூமிடிட்டி போத் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேஞ்சரஸ் டு ஹெல்த். It also affects the stability of different objects. Not only human beings get affected by this humidity, extreme humidities, also the buildings, electrical appliances, all those gets affected. Building oda stability idunala affect agum. Measurement of humidity. Hygrometer is used to measure the humidity. As I have shown the picture already, hygrometer, which is used to measure the humidity. It comprises wet and dry bulb plate side by side in the Stevenson screen. So already I said to measure the temperature we use the Stevenson screen. So in the mari or and the Stevenson screen or on the basement plate la dry bulbum wet bulbum vechirupanga side by side. So this is hygrometer. Find out the effect of low and high humidity over human beings in particular. So try to find out what are the effects of low humidity and high humidity on human beings. Do you know, with decreasing air pressure, the availability of oxygen to breathe also decreases. At very high altitudes, the atmospheric pressure and available oxygen gets so low that the people can become sick and even die.
ஏர் ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். எங்கே ஏர் ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர் இந்த மவுண்டெயின் த ஃபுட் ஆஃப் த மவுண்டெயினில் வந்துட்டு ஏர் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்பவே ஹையாக இருக்கும். இதே ஏர் ப்ரெஷர் வந்து when we go to the top of the mountain, ஏர் ப்ரெஷர் வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் ஒன்று தான் becomes very low. ஏர் பார்ட்டிகல்ஸில் தான் நிறைய ஆக்சிஜனும் இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே 10 ஆக்சிஜன் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, இங்கே ஃபர்தர் ஹை அப் இந்த ஏரில் 1 or 2 ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் இருக்கும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 ஆக்சிஜன் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் மேலே, ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் தான் மேலே அந்த டாப் ஆஃப் த மவுண்டன் வில் பி தேர் பிகாஸ் ஆஃப் லோ ஏர் ப்ரெஷர். ஏர் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும், அதில் ஆக்சிஜன் ஆட்டமும் கம்மியாக தான் இருக்கும். அதனால அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் டு ப்ரீத் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ். ஸோ இங்கே 10 ஆக்சிஜன் இருக்கும், இங்கே 3 ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ ப்ரீத் பண்ணுறது வில் பி டிஃபிகல்ட். At very high altitudes, the atmospheric pressure and the availability of oxygen is so low. ப்ரெஷரும் கம்மியாகும், ஆக்சிஜன் கண்டென்ட்டும் கம்மியாகும். that the people can become sick. அதனால் on the top of the mountain போனாங்க அப்படின்னா they become sick and even die. Mountain climbers use bottled oxygen. They carry so mountain climbers வந்துட்டு ஒரு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வந்து கேரி பண்ணிட்டு போவாங்க. when they ascend means go up or climb up very high peaks. அதுக்காக தான் அவங்க ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் கேரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பிகாஸ் த ப்ரெஷர் ஆஃப் ஏர் இஸ் வெரி லோ அண்ட் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் ஆல்டிடியூட்ஸ் ஹைட். தே ஆல்சோ டேக் டைம் டு கெட் யூஸ் டு த ஆல்டிடியூட்னா ஹைட். அவங்க ஹைட்டுக்கு போக 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 அந்த ப்ரெஷருக்கு அகாமடேட் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுத்துப்பாங்க. as the quick move from high pressure to low pressure can cause decompression sickness. ஸோ குயிக்காக நம்ம ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷர், அதாவது ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவில் இருந்து லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவுக்கு போனோம் அப்படின்னா, ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவுக்கு போனோம் அப்படின்னா என்ன ஒரு சிக்னஸ் வரும் அப்படின்னா டீகம்ப்ரெஷன் சிக்னஸ்னால் ஒரு டிஸார்டர். எதனால் ஆகும்னா, நம்ம பாடியில் ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவில் இருக்கும்போது நைட்ரஜன் வந்து மெனி நைட்ரஜன் வில் பி ஆல்வேஸ் dissolved in our blood and tissues. when the pressure decreases in the nitrogen molecule, nitrogen atoms என்ன ஆகும்னா forms bubbles. லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவுக்கு போனால் அந்த நைட்ரஜன் ஆட்டம்னா பபுள்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிடும். அதனால என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா பெயின் இன் மசில்ஸ், ஜாயிண்ட் பெயின், மசில் பெயின், கை கால்லாம் வலிக்கும், ஹெட்டேக் வரும், அப்புறம் ப்ராப்பராக திங்க் பண்ண முடியாது, we cannot think clearly and we get tired, ரொம்பவே எனர்ஜியே இல்லாமல் இருக்கும், we get dizziness, தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்கும். all those things happens in this is called decompression sickness. ஸோ ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து திடீர்னு லோ ப்ரெஷருக்கு போனோம் அப்படின்னா, லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவுக்கு போனோம் அப்படின்னா இந்த டீகம்ப்ரெஷன் சிக்னஸ் அக்கர் ஆகும். ஏர்க்ராஃப்ட் கிரியேட் ஆர்டிஃபிஷியல் ப்ரெஷர் இன் கேபின் which makes the passengers remain comfortable while flying. ஸோ ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணும்போது அதுவும் கீழே ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவுக்கு ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த லோ ப்ரெஷரை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக அவங்களோட கேபினில், அதாவது இன்சைட் த ஏரோப்ளேன் ஆர் இன்சைட் த ஏர்க்ராஃப்ட், தே மெயின்டைன் த ப்ரெஷர், ஏர் ப்ரெஷர். அங்கேயும் ஹை ஏர் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கிற மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் we'll see about the wind. The horizontal movement of air is called the wind. So இந்த மாதிரி horizontal movement of air is called the wind. Vertical movement of air is said to be air current. ஸோ ஏர் வந்து கீழேருந்து மேலே போச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஏர் கரண்ட். ஹரிசாண்டலாக மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் விண்ட். த விண்ட் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் ஏரியா. வி ஆல்ரெடி நோ விண்ட் வந்து எங்கேருந்து போகும், ஹை ப்ரெஷர், மோஸ்ட்லி கீழே நியர் த எர்த் சர்ஃபேஸில் தான் ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும். வென் வி கோ அப் இட் இஸ் லோ ப்ரெஷர். ஸோ ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவிலேருந்து தான் லோ ப்ரெஷர் ஏரியாவுக்கு விண்டு மூவ் ஆகும். Wind is horizontal movement. So from high pressure area only the wind moves to low pressure area. Unlike other elements, a wind is made up of series of gusts and eddies which can only be felt, not seen. இந்த கட்ஸும் எடிஸும் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண தான் முடியும், ஆனால் பார்க்க முடியாது. மற்ற எலமெண்ட்ஸ் மாதிரியே விண்டிலையும் வந்து கட்ஸ் நிறையா இருக்கும். கட்ஸ்னால் சடன் ஸ்ட்ராங் ரஷ் ஆஃப் விண்ட். ஒரு ஸ்ட்ராங் விண்ட் ப்ளோ ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கஸ்ட்ஸ்.
and eddies. Circular motion of wind is called eddies. ஒரு circular motion காற்று சுழற்சின்னு சொல்லுவாங்க, that is called eddies. I'll show you in a picture. Wind gets their name from the direction from which they blow. விண்டுக்கு நிறைய நேம்ஸ் இருக்குது. எந்த டைரெக்ஷன்லேருந்து வருதோ அந்த டைரெக்ஷனோட நேம் கொடுத்துருப்பாங்க. Say for example, wind blows from southwest is called southwest wind. சவுத் வெஸ்ட் டிரெக்ஷன்லேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சவுத் வெஸ்ட் விண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The wind system are broadly categorized into three. Before the categorization of wind system, we will see what is meant by gusts and eddies. I'll show you in the picture. See, look at the picture. When the wind in a horizontal movement of air. So wind வந்து ஒரு மவுண்டெயின் இல்லைனா ஒரு ஸ்ட்ராங் அப்ஸ்ட்ரக்கிள் இருந்துச்சுன்னா மவுண்டெயினுக்கு இந்த சைடு வரும்போது இந்த மாதிரி வேர்ல்ட் மாதிரி சுற்றிகிட்டே இருக்கும், காற்று சுழற்சி இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் எடிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Here the wind system are broadly categorized into three as follows. Wind system வந்து three types we can categorize. One is the planetary winds, seasonal winds, local winds. So three types of winds, what are they? Planetary, seasonal and local. Planetary அப்படின்னா பெர்மனெண்ட்டாக ஒரே டைரெக்ஷன்லேருந்து சேம் டைரெக்ஷனில் த்ரூ அவுட் த இயர் ஒரே டைரெக்ஷனில் ப்ளோ ஆகும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் planetary winds. The planetary winds are the ones which blows almost in the same direction throughout the year. So they are called permanent or planetary winds. Same directionல throughout the year ஒரே டைரெக்ஷனில் ப்ளோ ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் permanent or planetary winds. Trade winds, அதாவது எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் permanent winds என்னென்ன அப்படின்னா trade winds, westerlies and polar easterlies are the types of prevailing winds. Prevailingsனா expected, யூஷுவல் டைரெக்ஷன், யூஷுவலாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒரே டைரெக்ஷனில் ப்ளோ ஆகிற விண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில். இதெல்லாம் தான் எக்ஸாம்பிள். சீஸ்னல் விண்ட்ஸ், second one is the second type of seasonal winds are those which change their direction according to the season in the year. So ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி அதோட blowing direction change பண்ணிக்கும். Change in direction according to the season. So those, another name of seasonal winds are monsoon winds. So because of this monsoon winds only we get the rain. These winds blow from sea to land during the summer and land to sea during the winter. So இந்த winds எப்போனா சம்மர் டைமில் சீலேருந்து லேண்டுக்கு மூவ் ஆகும், வின்டர் டைமில் லேண்ட்லேருந்து சீக்கு மூவ் ஆகும். இந்த மான்சூன் winds, summer sea to land, because land gets heated faster. We already have learnt in the lower classes how the sea breeze and land breeze takes place. Okay. Next, the local winds. Local winds enna panum? The winds blows over a small area only during a particular time of a day or a short period of a year. So ஒரு இயரில் ஒரு certain periodக்கு மட்டும் blow ஆகிறது in any direction or during a particular time of a day. ஒரு ஸ்மால் ஏரியாவுக்கு மட்டும் ப்ளோ ஆகிறதுக்கு பேர் லோக்கல் விண்ட்ஸ். த லேண்ட் அண்ட் சீ ப்ரீஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் தீஸ் விண்ட்ஸ். ஸோ என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்னா லேண்ட் ப்ரீஸும் சீ ப்ரீஸும் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லோக்கல் விண்ட்ஸ். So we use the Beaufort scale is a scale for measuring the wind speed. So wind speed measure பண்ணுறதுக்கு ஒரு scale யூஸ் பண்ணுவோம், that is called the Beaufort scale. It is based on the observation rather than accurate measurement. So in the Beaufort scale வந்துட்டு observation, அதை அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்க மூலியமாக தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். இட் டஸ் நாட் ஷோ, இட் cannot be shown the accurate measurement. Accurate measurement எடுக்க முடியாது. Just by observing we come to know the wind speed. It is most widely used system to measure wind speed today. So in the Beaufort scale தான் வைடாக யூஸ் பண்ணுறாங்க to measure the wind speed. The scale was developed in 1805 by Francis Beaufort அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த ஸ்கேலை ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணார். He was an officer of the Royal Navy and first officially used by, and this scale, Beaufort scale, was first officially used by HMS Beagle.
beagle. Sorry. Do you know paranga? Al-Balaki, an Arab geographer, collected climatic data from the Arab traveler and prepared the first climatic atlas of the world. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளைமேட்டிக் அட்லஸ் யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணா அப்படின்னா இந்த ஆல்-பலாக்கி அப்படிங்கிறவர். அவர் ஒரு ஜியோகிராஃபர். அவர் வந்து அராப் ட்ராவலர்ஸ் கிட்டேருந்து கிளைமேட்டிக் டேட்டா எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அவர் ஒரு அட்லஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அதாவது ஃபஸ்ட் கிளைமேட்டிக் அட்லஸ். So this is the anemometer for measuring the wind speed or the direction of the wind. Sorry, it is the anemometer for measuring, for knowing the direction of the wind. So measuring wind direction and speed. So meteorologist, nothing but those who study about weather, measures the wind direction using the wind vane. விண்டோட டிரெக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு விண்ட் வேன் இல்லைனா விண்ட் காக் யூஸ் பண்ணுறாங்க. I'll show you the picture. The same thing is called anemometer. The wind speed is measured by anemometer. The wind rose is a diagram. So another wind rose is a diagram used to depict அப்படின்னா பிக்சராக காமிக்கிறது, represent in a drawing form. The direction and periods means the number of days of prevailing winds on a map. ஸோ எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு தடவை அந்த wind flow ஆகும், ப்ரிவேலிங் wind யூஸ்வலாக ஃப்ளோ ஆகிற wind வந்து how many days it occurs அப்படிங்கிற எல்லா பிக்டோரியல் டயக்ராமும் இந்த wind rose அப்படிங்கிற மேப்பில் டெபிக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. Meteorograph or triple register is an instrument. Triple register அப்படிங்கிறது three different elements ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக, which records wind speed, direction of the wind, wind speed and direction, sunshine and precipitation. So rain, sunshine எப்போ இருக்கும், wind speed and direction எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ட்ரிபிள் ரெஜிஸ்டர் ஆர் மீட்டிரோகிராஃப் அப்படிங்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. It also provides graphical representation. In the meteorograph வந்து graphical representation இருக்கும். So this is anemometer for measuring the wind speed and direction. Brazil has large area where the average wind speed is low. So Brazilல நிறையா ஏரியாவில் ஆவரேஜ் wind speed வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. Gabon, Congo and DR Congo in Africa, Sumatra, Indonesia and Malaysia are the least windy places on the earth. So least windy spaces na romba kammiyana wind speed irukra areas, all these are. So that's all for today's class. Have a good day.